everyone, this is Arsha Alia and welcome to another interesting and insightful episode of The Damned Truth. So today we have with us Dr. Manoj Singh. Well, he is a MCH urologist from the Apollo Excel Care Hospital, and today we will discuss about different myths and different things which are associated with bladder and of course with incontinence, urinary incontinence. So we are going to have this expert with us, and he is none other than Dr. Manoj Singh. Hello sir, and welcome to this conversation. Hello, Alia. So sir, today we'll discuss in Hindi, English and of course in Assamese as well. So prothomote, what is bladder? Sobe jane, but still okonman amar dorshokkolor karone. Urinary bladder, actually it is a muscular organ hoy. Into duita kidney pora jate urine nami ahe na, bladder to stored hoy. Right. So it is an organ which is controlled by brain, spinal cord and the pelvic muscles. Okay. Tinta mili bladder to control kore. All right. So, sir, if we talk about, overactive urinary bladder, what is it? Overactivity means since it is controlled by brain, spinal cord and bladder. So in adult, jatia bladder to pesab around 300 ml, then we have sensation from brain that ami pesab kuribo lage. Right. So from the bladder muscle, sensation goes to spinal cord, and from there to the center in brain. যেতিয়া ব্রেনে চাবো যে এইটো জায়গাত বাথরুম আছে নে নাই, এনেকুৱা এনভায়রনমেন্ট আছে নে নাই, and then we go to washroom to pass urine. Over activity হলে কি হ'ব যে bladder will behave abruptly. Right. Then there is no control over brain or spinal cord. তেতিয়া ফ্রিকুয়েন্সি টু বাঢ়ি যাব, বাৰে বাৰে ইউৰিন হ'ব, ৰাতি বাৰে বাৰে উঠিব লাগিব পেশাব কৰিবৰ কাৰণে, and then there is urgency of means urine. Means you will not be able to hold urine. আপনি ৰখাব নোৱাৰিব. True. Once there is urge, then you have to go. And by going also, sometimes what happens, if the bathroom is not very near, on the way some drops will come out. True. And that is called as urgency incontinence. Right. And So all these complexes combined is called as overactive bladder. Okay. But if any cause is not associated, মানে যদি ব্রেনের প্রবলেম নাই, স্পাইনাল প্রবলেম নাই, কোনো প্রবলেম নাই, then it is overactive bladder. কিন্তু যদি ব্রেনাস প্রবলেম কারণে হইছে, then it is called as neurogenic bladder. Okay. Yeah. So sir, what are the conditions? Eto kele hoy? Overactive bladder in females, suppose somebody is hypothyroid, then মাইকী মানুহৰ বেছিকৈ overactive bladder হয়. মেলত যদি bladder outlet obstruction, যেনেকৈ যদি prostate প্ৰবলেম আছে, এনেকৈ আছে, তো ইহঁতৰ overactive bladder হ'ব পাৰে. But to say it overactive bladder, generally eco organic disease na thake. It is completely bladder problem. Okay. And also it's not associated with genetics or something like that, because most of the time আমি আজিকালি কওঁ যে it's genetic, parents or আছে হয়তো ল'ৰা ছোৱালীৰ দেখা দিব পাৰে. Generally এনেকুৱা আমি পোৱা নাই বা নহয়. And so what is the age? Like সৰুৰে পৰা হ'ব নে there is a particular age from where we can see this kind of issues? Age এনেকৈ fixed age group নাই, but it is seen mostly after 40 years of age, both in male and females. Okay. And what is the treatment line? Treatment actually কি হয়, overactive bladder mostly lifestyle modification, like water intake to বহুত বেছি হ'ব নালাগে. Like আমি কওঁ যদি কিবা পেশাবৰ প্ৰবলেম আছে, পানী বেছিকৈ খাব লাগে. Actually that is otherwise. So water restriction হ'ব লাগে. তাৰ লগতে some medications are there to relax the bladder. Like there are anticholinergic drugs like solifenacin. There are beta agonist drugs like mirabegron. তাৰ লগতে আছে sometimes there is neuromodulation. এইটো নিউ এন্টিটি হয়, মানে এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াটো অহা নাই, কিন্তু আছে, অপশ্যন আছে. And fourth is sometimes it is so bothersome, the symptoms, that you have to relax the bladder with some injections. Right. So we do cystoscopy, we go inside the bladder and multiple sites we put injections in the bladder, so it will relax the bladder. But the problem is ki hobo injection dia pisot sometimes the patient will go to retention, pesap no hobo. Okay. Imane relax hobo. Okay. But once we give injections for 1 to 2 years, bladder is well behaved, controlled. Okay. But then again, after 2 years, you have to repeat the injections. Right. So now this question is not there, but still I would like to ask you, when it comes to society and when it comes to disease, I mean, we have a lot of questions coming up. People don't want to come up to a doctor. More urinary issue hoise manhoe ki kobo kyunki sabse bada rog kya kahenge log. So in that case, being a doctor, what do you think, like how a person should treat ba keneke society lobo lage, because most of the time manhoe ki kobo boliye manhoe alopman treatment to deri kore
কৰি দিয়ে তেতিয়া আৰু দেৰি হৈ যায় সো এইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব এনি ইউৰিনাৰী প্ৰবলেম ন তাৰ লং টাৰ্ম সাইড ইফেক্টস থাকে right suppose simple start with UTI তো তোমার UTI হলে it may start in the bladder it may be in the ureters it may be in the kidney তো যদি only cystitis আছে only infection in bladder আছে then পেশাব অকমান জলাপোড়া কৰিব বা বাৰে বাৰে পেশাব হ'ব মানে till there it is okay কিন্তু if the infection spreads up to the kidneys then it will life threatening হৈ যায় so any urinary symptoms especially in diabetic patient always doctor দেখাই ললে ভাল true নহলে long term তাৰ effect থাকিব আৰু in male patient suppose somebody more than 40 years of age যদি urinary problem আছে তো ইহঁতৰ মেইনলি ব্লাডাৰ আউটলেট অবষ্ট্ৰাকশন থাকে মোৰ এটা পিকচাৰ আছে ইয়াতে এইটো ব্লাডাৰ হয় ইয়াতে প্ৰস্টেট আছে okay সো ব্লাডাৰ আউটলেট মিন্স তাৰ দুৱাৰটো তাৰ আউটলেটটো তো যদি আউটলেটত যদি প্ৰবলেম আছে মেইনলি প্ৰস্টেটৰ বা স্ট্ৰাকচাৰ ইউৰেথ্ৰা আছে সো পেশাবটো অকমান ফোর্স দিব লাগে পেশাবটো মানে হুনকালে নোলাব অকমান স্ট্ৰেইন কৰিব লাগে তো হেনেকুৱা যদি প্ৰবলেম আছে আৰু আপুনি যদি ট্ৰিটমেন্ট লোৱা নাই তো উইথ টাইম কি হ'ব না দ্য ব্লাডাৰ হ্যাজ টু কন্ট্ৰাক্ট এ লট so with time bladder muscle to bahut thick ho jay and a time will come when the bladder will behave like a thin bladder aru tar bisot etu jiman contraction koribo lage himan noaribo right so bladder will become hypotonic so jodi initially jodi apni ahi jaru jodi treatment loi loy tetia bladder to beya na hoy once bladder is bad then urine will go reflux back to kidneys aru kidneys beya hoy jay true so the long term stigma is bad eto kan jodi kiba problem ase oda dekhai lobola right and sir kitaba ami ki dekho je when you're watching a video or you are going through internet having a lot of information do you think sometimes it's psychological also because bahut mane hobe now I am 40 plus more enuka hobo pare ba now I am 50 plus more enuka hobo pare because somewhere it was said because our intention is to create awareness but still there are certain psychological issues or you can say a kind of a way when people think like that etu khetrot apni ki kobo bisare sobore hobo pare ne no hobo pare সবৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা কথা নহয় যাৰ সিম্পটম আছে এট লিষ্ট ইহঁতক মানে ডক্টৰক এবাৰ লগ কৰিলে ভাল true right কিন্তু জেনাৰেল মানে লাইফষ্টাইল টু এট লিষ্ট এনেকুৱা হ'ব লাগে যে ওয়াটাৰ ইনটেক মানে হাইড্ৰেশন টু কিমান আপোনাৰ আছে এনেকুৱা কোৱা আছে যে উইদিন 24 আৱাৰ্স দ্য ইউৰিন আউটপুট শুড বি এট লিষ্ট 2 লিটাৰ কিন্তু পানী কিমান খাব লাগে দ্যাট উইল ডিপেন্ড আপন আপোনাৰ হাইট কিমান আপোনাৰ ওয়েট কিমান আপোনাৰ বডি সারফেস এরিয়া কিমান আপুনি কোত আছে আপনি কোবাত আইসবার্গত আছে আপনি কোবাত আপনি মানে মেৰুভূমিত আছে নে কোবাত ফৰেষ্টত আছে য'ত আপনি য'ত আছে বহুত গৰম আছে তাতে য'ত আপোনাৰ সুৱেটিং বহুত ওলায় আপনি কি কাম কৰে অন দ্য বেসিস অফ অল দোজ থিংস ওয়াটার ইনটেক টু ইম্পর্টেন্ট সো উইদিন 24 আৱাৰ্স যদি 2 লিটাৰ ইউৰিন হৈ আছে মিন্স ইউ আর ওয়েল হাইড্রেটেড যদি এনেকুৱা যদি ফলো কৰি আছে দেন মোস্টলি একো প্ৰবলেম হ'ব নালাগে right কিন্তু যদি in spite of that also if you have any problem then do visit it of course so ekhinte ami etai kotha kobo bisarim je jodi apunar gat enuka symptoms ase definitely doctor kak sabok etu nahabibo je manhoe ki kobo because most of the time manhoe ki kobo karone ami amar treatment okon deri kori do aru tarsa amar nijore digdari hoy so the most important thing is that you should consult a doctor in any situation where you are facing a problem instead of doing self medication or any other suggestions from people who are not doctor so moving on to our next topic so that is urinary incontinence so urinary incontinence so what is it actually bladder has to be continent means urine should not leak spontaneously if the bladder is not able to hold the urine then it is called incontinence so there are various types of incontinence it is stress incontinence over in females okoman hahile okoman kahile from just bohi ase thio hole ulai gol enuka jodi urine leak hoy to stress incontinence boli koy it is mostly because of multiple childbirth okay dunto karone mane pelvic floor muscle to weak hoy jay etu jodi weak ase then stress incontinence hoy okay number 2 is urgency incontinence মই জনক কৈছিলো যে এটা আর্জ আহে গল যাওতে ulai gol to urgency incontinence hoy and third is your overflow incontinence means bladder to imane full hoy gol je outlet to urine to mane che rakhabo noare bladder to completely full hoy gol ar urine to drop ke ulai thakibo eto full howa to mane bladder outlet to imane obstruction ase ba bladder to imane weak hoy gol etia pesab bahira ulabo noare right so it is full it is means it is overflow incontinence so you are talking about overflow incontinence so what is the treatment like
overflow incontinence য'ত মানে ব্লাডাৰটো ইউৰিন ভৰ্তি হৈ আছে আৰু নিজে নিজে ড্ৰপকে ওলাই আছে you have to find out the cause sometimes the cause is in the spinal cord সেইটো কাৰণে ব্লাডাৰটো উইক হৈ যায় তাতে পেচাব জমা হৈ থাকে in those cases there is recurrent UTI হয় আৰু মানে কিডনিটো ফুলি থাকে because ব্লাডাৰটো ইউৰিন জমা হৈ গ'ল বাহিৰত যাব পৰা নাই তো ব্যাক ফ্লো হৈ যায় আৰু কিডনিটো ফুলি যায় তো ফাৰ্ষ্ট we put one small pipe we call as Foley's catheter in the bladder the bladder to drain koribo diu duta kidney to drain koribo diu and then once we know the cause the cure hole then we'll treat the cause. Okay so though you have said the causes especially in female but overall jodi ami sabole jao what are the causes in females if it is stress incontinence then it is mostly weak pelvic floor muscles. And in males? In males, there are bladder outlet obstructions, like there is prostatic problem or there is stricture urethra. And in diabetic patients, sometimes bladder is hypotonic. So, henoko hole overflow incontinence. Okay. And what are the types? I told already actually, there is stress incontinence, there is overflow incontinence, and there is urgency incontinence. And when it comes to stress, it is similar in both male and female? No, stress in males also happen. Yeah. Suppose there is surgery to prostate. Like nowadays, আজিকালি কি হয় মানে ক্যান্সার prostate is very common. So হেতু কাৰণে যদি localized cancer prostate থাকে then আমি এটা অপাৰেশ্যন কৰো radical prostatectomy. Okay. হেতু হোৱা পিছত ইয়াৰে সাপোৰ্টটো গুছি যায় মানে ইয়াৰে যিবোৰ মাসলস আছে না আৰু সাপোৰ্টটো কমি যায় সাপোৰ্টটো কম হোৱা কাৰণে মেলতো stress incontinence হ'ব পাৰে. Okay. And so how we can diagnose it? Diagnosis is mostly from the history. Okay. আপনি হিস্ট্রি ললে গম পাব যে তুমি কব যে মই অকমান জাস্ট কাহিলে বা বহিলে ইউরিন লিক হৈ যায় যদি হিস্ট্রি অফ সার্জারি আছে ইন কেস অফ মেল যদি আর্জেন্সি ইনকন্টিনেন্স আছে ফ্রম দ্য হিস্ট্রি গম পাই যাব বাট টেস্ট ওয়াইজ উই ডু ওয়ান টেস্ট উই কল ইট ইউরোফ্লোমেট্রি দেন ইউরোডাইনামিক্স এই দুটাত আমি গম পাম যে কোনটো টাইপ হয় বাট মোস্টলি ফ্রম দ্য হিস্ট্রি উই নো which type it is. Okay. And it is more common in female or like male or it is like same? On the basis of type, like stress is more common in females. Okay. And urgency incontinence is more related with the overactive bladder or the neurogenic bladder. And the mainly the overflow incontinence is because of either hypotonic bladder or weak bladder or if there is bladder outlet obstruction, like the তাতে prostate problem আছে বা stricture urethra আছে. Okay. And what is the line of treatment? Line of treatment is first again lifestyle modifications. যদি stress incontinence আছে, so the best therapy is Kegel's exercise. Okay. You have to tone up the pelvic floor muscles. There is a fixed explained exercise which we do to decrease the episodes of stress incontinence. It बहुत time लगे, maybe 6 months to 1 year. Mainly हिमाने और improve न हो पाए. So, sir, moving on to my next question, water intake or বিষয়ে আমি কথা পাতিছো talking about the water intake. So, আমি দেখিছো যে বহুত মানুহে কয় যে you should drink 5 liters of water a day, 3 liters of water a day because people give their own way of dealing how many liter you should drink. But what is the correct way to drink water age wise, you know? Actually, I told already on the basis of body surface area, Right. your work profile, in which environment you are staying. On the basis of that, at least urine output should be 2 liter in 24 hours. Okay. So according to that, it should be around 2.5 liter average for an adult. Okay. Then that is how they should have it. But the myth is, suppose you have urinary problem, like অকমান পেশাব জ্বলি আছে বা যদি কিডনিত স্টোন আছে so the output increases to 5-6 liters. That is incorrect. Okay. ইমান পানী খালে ব্লাডার আলটিমেটলি বেয়া হয় যদি আপনি ইমান পানী খালে now those both kidney will filter that amount of water to urine যেতিয়া ব্লাডাৰত আহিব then there is a lot of urine means all of a sudden so যদি already bladder outlet obstruction যদি কিবা এটা আছে then ইহঁতৰ problem হ'ব so water intake to it should be on the basis of body surface area means weight and the environment. Okay. And so what about caffeine and the alcoholic drinks the people take? How it going to affect they it? cause diuresis so the output will increase so it upon frequency বাড়িব পাৰে খালে. Okay, so they should, especially when it comes to caffeine, because right. So we have a quick rapid fire for you. So the first is that, can we train our bladder? Bladder cannot be trained,
but the pelvic floor muscles, they can be trained to have a good control over the bladder. Okay. যিসকলৰ এজ হয় বা এডাল্ট হয় তেওঁলোকৰ ইনকন্টিনেন্স বেছিকে হয়, ইজ ইট ট্ৰু? No, it is not related with the age. But before that, regarding the bladder training, I want to add one point. The point is sometimes we hold our menstruation. আমার পেশাব লাগি আছে, আমি কিবা কামত আছো, আমি যাব পাৰা নাই। Right, yeah. So bladder is full, still you are holding. Especially in children, they do hold. So with these holding maneuvers, bladder slowly will become weak. Okay. So if you hold urine also, on long run, the bladder will become bad. Okay. Hold করিব না লাগে। True. যিমান পাৰি সিমান তেওঁলোকে Once you have urge, you should go. True. And so moving on to, and what about the caffeine? How it is going to worsen our, bladder? Direct relation is not there. Okay. The only thing is with increased amount of caffeine, there is increased urine output, so that will increase the frequency. Okay. And people also have a myth, or I don't know whether it's a myth or that's a treatment line, but surgery is the only option. Is it true? For both the issues that we are talking For about. overactive bladder, there is no surgery. We only put that injection, intravesical Botox injection, and there is neuromodulation. For stress incontinence, there are many surgeries advised, which can be done. If suppose the patient is on physiotherapy for too long, doing Kegels for 1 year, 2 year, her sexual life is not good, then in those cases there are some surgeries, sling surgeries are there to lift up the sphincter so that the leak is less. Right. And so before we wind up, so what is your message to the people who are watching us? So we talked about mainly overactive bladder and the urinary incontinence. So যদি কোনোবা পেচেণ্টৰ এনেকুৱা মানে চিমটম আছে যাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ইউৰিন বেছি আছে, ৰাতি বাৰে বাৰে উঠিব লাগে পেচাব কৰিবৰ কাৰণে, বা আৰ্জেঞ্চি আছে বা ইউৰিন লিক আছে, তো সোনকালে ডক্টৰক লগ কৰিব লাগে, so that তাৰ এণ্ড ৰিজাল্ট যিবোৰ টাৰ্গেট অৰ্গেন ডেমেজ হ'ব পাৰে ডিউ টু দিছ চিমটমছ, সেইটো আমি ৰখাব পাৰোঁ টাইমত। Right. And thank you so much, sir, for joining us. Thank you. So we're here. We have come to the end of this episode, and I'm sure all your myths get clear. The end of the story is that you should always consult a doctor before you take anything from anyone. Thank you so much for watching.